Amukira ngeithi hwaini uyu wa tariki 8 mweri wa Dithemba mwaka wa 2023 ne ngatho muno makiria ni guthii na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Maya ni mohoro maturaini na maya no mamwe ma maria ngukorwo ngikumenyithia. Maria tukuhariirie mohoro maturaini. The money for you to disburse for bursaries in January will be in the account before the schools open. President William Ruto kuga bunge ni megukorwo mamukirite kigina kia NGCDF mbere ya thukuru ihinguritwo mweri-ini wa January mwaka ukite. Corruption is killing our future. Tribalism is stealing our potential. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga kuga ungumania uria weyejaire thirikari-ini ya Kenya Kwanza niguo gitumi kinene gia bururi gukorwo utari na mbeca. Na namba ya andu aria makuite kumana na muiyiro wa mai kuongerereka gukinyiria andu 168 thutha wa andu angi atatu gukua kaunti-ini cia Tharaka Nithi na Migori guku thirikari ikiranira guthii na mbere na guthondeka barabara iria ithukitio ni mbura. Mutauri bitu na njira ya ciiko ni Nyambura wa Musha ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege ni ngatho ringi ni undu wa unyitaniri waku. Na riu tukiambiriria namba ya andu aria makuite kumana na muiyiro wa mbura ya El Nino riu irugamire andu 168 thutha wa andu angi atatu gukua kaunti-ini cia Tharaka Nithi, Nandi na Migori. Na kuringana na mwaria wa thirikari Isaac Mwaura, thirikari no ithiite na mbere na kuiga mitaratara ya kurigiriria ikuo na mitino yumanite na mbura muingi naguo ukiurio kugia na wigiririki wa bui wa Njuguna niwe uratuhingurira na riboti ino. Gukinyiria riu namba ya andu aria makuite kumana na mbura ya El Nino irugamire 168 na ni thutha wa andu angi atatu gukua ihinda-ini ria mathaa 24 mahituku. Acio atatu merikanite ni akuma kaunti-ini ya Tharaka Nithi, Nandi hamwe na kaunti ya Migori na marathereririo mathaa-ini ma utuku. The Tana River flooding will continue to affect the surrounding areas and is expected to disrupt movement along the Garsen-Lamu road. We urge residents to be on the lookout and act on alerts and warning on the road status. The displacement crisis remains the same, with 109,033 households comprising of approximately 545,515 individuals currently displaced. Kuringana na mwaria wa thirikari Isaac Mwaura, family makiria ma 900 ni irikitie guthamio micii-ini yao ni muiyuro wa mai na makoretwo magikara kambi-ini itiganite. Rainfall is anticipated to persist across the country's southern half from 9th December to 15th. This includes the Lake Victoria Basin, Central Highlands, Southeastern Rift Valley, the Coastal Strip and the Western Kenya. Muingi ona gukiri uguo ni uritio kugia na uigiririki makiria gwithema kugerera barabara iria irikitie gutuika o undu umwe na gwithema kugerera kuria kuri na mai. Positive strides have been made in northern Kenya, where previously impassable roads including Isiolo, Garbatula, Modogashe, Wajir, Enhola, Garsen roads are now passable due to the concerted efforts of the Ministry of Roads and Transport. Gukinyiria riu thirikari ni rikitie kurekererio teithio wa irio utanyihiire tani 152 kuria Kenya aria mahutitio makiria ni muiyuro kuria ningi waki wa barabara iria ithukitio ni mai wambiriirie. The previous situation in Lambo County about cholera has been effectively managed. Of the 115 reported cases, only 2 remain active at the Lamu Referral Hospital, with the rest either recovered or tested negative. On Wednesday, the Ministry of Health, together with the Office of the Government Spokesman, visited the county and delivered 3 cholera kits capable
of catering for up to 300 patients. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Na tugithie na mbere mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga riu agiritanĩtie wagi wa mbeca cia kuhuthika ni thirikari na ungumania mukiruku uria augite uratabanio ni maabitha a thirikari. Ningĩ Odinga uria ukwaragia hindi ya gutariria makinya maria bururi ukinyukitie miaka 60 thutha wa wiyathi na wakomithitie thirikari ni kwaga gutiro mieke ya mawira guku bururi-ini. Riu akiuga kiria thirikari ireka no gucaria mawira nja ya bururi guku ikirituhia mikarire ya Kenya. Mwandiki witu Bataro wa Mwangi na riboti ino. Ni hindi ya gĩikaro kĩrĩa kĩharĩirio nĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩ itenya rĩa kwarĩrĩria makinya marĩa bũrũri ũkinyũkĩtie mĩaka 60 thutha wa wĩyathi, kũrĩa Odinga arũkĩte kuorota thirikari ya Kenya Kwanza kumana na mathĩna marĩa bũrũri ũragerera. Arĩ ihinda bũrũri ũragerera moritũ ma kĩmbeca makĩria honge-inĩ itiganĩte cia thirikari, Odinga ahiũka kuorota Kenya Kwanza akiuga ciĩko cia maabitha thirikari kungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩa mathĩna maya. The nation is reeling under the heavy burden of corruption, officially sanctioned tribalism, heavy burden of taxation, and a harsh and heartless leadership. Kuringana na Odinga, Kenya marahatĩrĩrio na gũthinĩkanio na magoti kuma mĩena yothe, no mũthia kĩgĩna gĩkĩ karigĩrĩria mĩhuko-inĩ ya maabitha thirikari o thirikari ĩroreire. Corruption is killing our future. The corrupt are getting plum jobs and state protection, while those who try to stop corruption get arrested and arraigned on trumped-up charges. Mutugo wa thirikari kũmatha nja ya mĩeke ya mawĩra nja ya bũrũri nĩ ũndũ Raila arutĩte mahĩtia na njĩra nene, rĩu akiuga thirikari nĩ ĩremereirwo kũhingia kĩranĩro kĩayo ya gũtura mĩeke ya mawĩra makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Our people are scrambling to leave the country. A recent study by Pew Research showed that up to 54% of Kenyans would wish to relocate from the country. Ũndũ ũyũ ũkagwetwo ta ũkombo wa kwendia Kenya arĩa mathomete nĩguo makagune mabũrũri mangĩ rĩrĩa mangĩkorwo magĩteithia bũrũri na Kenya. Rĩu mĩario ya Odinga ĩgĩũka thutha wa mũnini wa president Rigathi Gachagua gũtarĩria itanya inene rĩa thirikari harĩ kũmathĩra Kenya mawĩra mabũrũri-inĩ mangĩ. Children are struggling to get farm jobs in Israel, to be house helps in Saudi Arabia, and security personnel in Qatar. And the government sees it as an achievement. It is the responsibility of a government to create jobs in the country. Ningĩ thirikari nĩ orotetwo kumana na gwĩkũĩrwo atĩ kĩgeranio kĩrĩa kĩrĩga kũrekererio maumĩrĩra makĩo gĩa KCPE gĩtiarĩ na ũigĩrĩrĩki, kũrĩa ministry ya gĩthomo ĩrĩkanĩte kwaga ũhoti wa gũkinyanĩria waragania na ũguo gwĩkĩra gatithio mũtaratara-inĩ wa igeranio. NEC as an institution will be sacrificed to protect the cartels. I therefore wish to call from where I stand, and at my age, I know the country is taking a wrong turn when a 14-year-old child has to go to court to seek justice over KCPE marks. Kenya is failing her children. Ona gũtuĩka bũrũri ũkirie gũkũngũĩra mĩaka 60 thutha wa kwĩgwatĩra wĩyathi, thirikari ya Kenya Kwanza ĩkagwetwo ta thirikari ĩrekĩrĩra nganja thabarĩ ya bũrũri ũkinyanĩra na maũndũ matiganĩte ma ũthii wa na mbere. I know the country is taking a wrong turn when workers take home only a third of their basic salaries, the rest going to taxes. We are on the downward spiral, and a steady one at that. We are staring at a doomed future. We are uncertain and fearful of what tomorrow holds. We live one day at a time because the longer-term founding vision has been dropped. Kũringana na mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga, rĩu thabarĩ ya mĩaka 60 harĩ Kenya nĩ ĩgĩte na gatithio, kũrĩa orotete thirikari ya Kenya Kwanza ta kĩremithia kĩnene gĩa gũkinyanĩra kwa matanya ma bũrũri. Andũ Kameme TV kuma gũkũ Nairobi, rĩtũra ni Bataro wa Mwangi. Na tugithie na mbere, abunge nĩ megũkorwo mamũkĩrĩte kĩgĩna kĩa NGCDF mbere ya thukuru ihingũrĩtwo mweri-inĩ wa Januari mwaka ũkĩte. President William Ruto nĩ woheanĩte kĩĩranĩro gĩkĩ akiuga atĩ thutha wa abunge kana nĩ gĩgĩũka thutha wa abunge gũteta
nĩ ũndũ wa gũkorwo matamũkĩrĩte NGCDF kuma kũrĩ thirikari nene. Kimani wa Ngujiri ena riboti ĩno makĩria. Mateta ma abunge megiĩ thirikari nene gũkorwo ĩtarekereirie kĩgĩna kĩa ũkũria wa icigo cia ũmbunge rĩu nĩ makinyĩire President William Ruto ũrĩa wĩranĩire atĩ mbere ya thukuru ihingũrĩtwo Januari magũkorwo na mbeca iria cia kũheana bursary. I also want to assure members of parliament who are here, because they are our great partners in matters delivery of education, that don't worry, the money for you to disburse for bursaries in January will be in the account before the schools open. Kĩranĩro gĩkĩ gĩa president gĩũkĩte thutha wa mbunge gũtuthũra gĩthagathago mbunge-inĩ gatagatĩ-inĩ ga kiumia gĩkĩ, na kũrĩa macũngĩrĩirie gĩikaro kĩa mbunge kũrũgamio hi na hi, makĩhĩta atĩ gũtirĩ mĩhang'o ĩgũtwarithio na mbere thĩinĩ wa mbunge nginyagia mbeca icio irekererio. This is a failure of us as a house that we pass money to the various votes, but when you go to the ground, there is no money. As members of parliament, if we stop going to these offices and took our work seriously, we will get these monies on time. Arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna oro kiumia-inĩ gĩkĩ, minista wa kĩgĩna Professor Njũgũna Ndung'u nĩ arahithũririe ũrĩa thirikari ĩkoretwo na ũritũ mũingĩ wa kĩmbeca ũrĩa augĩte umanĩte na kĩng'ũki kĩa ng'aragu na ningĩ mbura ya El Nino, maũndũ marĩa matũmĩte thirikari ĩkamba gũcenjia mĩbango yayo ya kĩmbeca. If we go without any CDF money, we are just going to plunge ourselves into a burning fire. We are facing a serious liquidity crisis, and that is why we can't come in as fast as we would like to. That is not negotiable. We will stop other items, we will manage our resources so that we can do that. No president augĩte atĩ nĩ aratambũra ũrĩa kĩgĩna kĩa NGCDF gĩkoretwo gĩkĩnyitĩrĩra gĩthomo makĩria nĩ ũndũ wa ciana iria ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩrĩ na ũritũ wa kĩmbeca, na ũguo akauga thirikari yake ndĩngĩrekereria ciana ici ciũrwo nĩ gĩthomo. Your Excellency, 60 to 70% of the beneficiaries of our foundation are either complete orphans, children who don't have both a mother and a father, or partial orphans who don't have one parent, and the rest are from extremely vulnerable backgrounds. We will make sure that there are resources for our children to go to school. Hamwe na ũguo, President Ruto augĩte thirikari yake gũthiĩ na mbere na kwamba mũthingi mwega wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ na gũtigĩrĩra kũrĩ na ũigananu harĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩragaywo gĩthomo-inĩ. Even the money that we had set aside for JSS, I have instructed the ministry that money, the classrooms will not be built by the ministry. The money will be given to CDF so that members of parliament build the classrooms, because CDF is tested and tried. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngujiri. Nĩ ngatho Kimani wa Ngujiri nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini, no twĩna riboti makĩria wona twacokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. This festive season, see more on Star Times. Enjoy 4 fantastic new channels to kick off the holiday spirit. Hey kids, jump on board for more laughter and adventure on Boeing. Wow, amazing! Explore the wonders of the world on the Discovery Channel. You'll be at the edge of your seat with the gripping intrigue of true crime stories on the ID Channel. Get some cake and a party hat as you enjoy live out loud lifestyle shows on fascinating families and heartwarming transformations on TLC. Renew your subscription today. Watch the big match, catch up on the news. Enjoy our new drama series Pink Ladies and the latest movies. Sing along to your favorite tunes to keep the good times rolling. See more, be more, do more. Star Times. Enjoy digital life. Looking for quality tuition for your child?
Mwalimu Plus online tuition offers an interactive learning experience. Grade 1 to class 8 learners are taught by expert teachers live on video. For only 120 Kenya shillings per class, your child gets to experience the best online education. Don't be left behind. Download Mwalimu Plus app and start learning. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100 kĩa maabitha a ũgitĩri arĩa marĩandĩkagwo wĩra mariumaga rũhonge-inĩ rwa NYS. President William Ruto augĩte thirikari ĩgũkorwo ĩgĩkĩrĩra arĩa mamũkĩrĩte mathomo kuma kũrĩ rũhonge rũrũ mĩaka-inĩ ya mawĩra, akĩũria arĩa maretha mawĩra mabũrũri-inĩ ma nanja wa bũrũri mamũkĩre mathomo kuma rũhonge-inĩ rwa NYS. Ruto no augĩte thirikari nĩ ĩrĩa mũkagĩra makurutu 100,000 o mwaka kwambĩrĩria mwaka ũkĩte. President arĩtie o hĩndĩ ya igongona rĩa kũhĩtũkia makurutu rũhonge-inĩ rũrũ mwena wa Girigiri, kaunti-inĩ ya Naikuru. Igĩrĩ-inĩ rĩa kĩrĩa kũhingia kĩĩranĩro gĩa gũthondekera mbeũ njĩthĩ mĩeke ya mawĩra, mũtongoria wa bũrũri nĩ atambũrũkĩtie njĩra iria thirikari ĩbangĩte gũbacĩrĩra mbeũ njĩthĩ kuma rũhonge-inĩ rwa NYS hoka nĩ mĩeke ya mawĩra. Hĩndĩ ya igongona rĩa 87 rĩa kũhĩtũkia makurutu 10,000 kuma rũhonge-inĩ rwa NYS mwena wa Girigiri, kaunti-inĩ ya Naikuru, President William Ruto augĩte harĩ maabitha arĩa marĩandĩkagwo ta maabitha a ũgitĩri, gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100 mariumaga rũhonge-inĩ rũrũ. Wote watakaoajiriwa kwa jeshi la Kenya, kwa polisi wa Kenya, Kenya Forest Service, Kenya Wildlife Service, 80% watakuwa hawa vijana ambao wamefuzu kutoka National Youth Service. President augĩte rĩrĩ nĩ itua rĩkinyanĩirio nĩ kanjũ ya ũgitĩri, akĩhinyĩrĩria mbeũ njĩthĩ mangĩaga gũtangĩkĩrwo na mĩeke ya mawĩra no macangĩre hanene harĩ gũthingithia mũthingi wa bũrũri. The county government of Nakuru is working with the State Department of Housing and Vocational Training and agencies such as International Labour Organization, National Industrial Training Authority, and National Construction Authority to train our labor force for certification purposes. If we carry on with business as usual and neglect the imperative of taking extraordinary measures to transform our economies in order to give millions of young people a better chance to build stronger nations, we will definitely have a serious crisis in our hands. Hamwe na ũguo, President nĩ orĩtie mbeũ njĩthĩ arĩa maretha mĩeke ya mawĩra nja wa bũrũri mamũkĩre mathomo kuma rũhonge-inĩ rwa NYS, akiuga thirikari ya Kenya ĩrĩ mũtaratara-inĩ wa gwĩkĩranĩra ngirimiti ya mĩeke ya mawĩra na mabũrũri maigana ũna arĩ na hamwe na bũrũri wa Germany na Saudi Arabia. We have agreed with the State Department for Labour that we are going to have 50% of everybody going to work out there coming from the job and the labor provider number 1, which is the National Youth Service. Concluding negotiations with Saudi Arabia, we are concluding negotiations with another 8 countries on export of labor. And the National Youth Service is going to be the central organization for pre-deployment training so that Kenyans understand what they need to do when they go out
Minister wa uruti wira wa muingi Moses Kuria nyerega kwanirira aria mariandikagwo thirikari-ini ni maribataraga certificate kuma ruhonge-ini rwa NYS kuria kiuga makurutu matanyihire 40 ni monete miaka ya mawira bururi-ini wa UK. Look forward to working with all state departments to ensure that the first provider of labor of choice is the National Youth Service. Ihinda-ini o riu Rutoni ataririe mubango wa thirikari wa kwamukagira mbeu njithi 100 o mwaka kwa ihinda ria miaka 5 yukite ikinya riri rikirongoreria gutigirira ruhonge ruru ni rwarehera bururi umithio wa kibesha. Position it on the path of financial sustainability through revenue generation, thereby creating the conditions to support the expansion of enrollment to 100,000 young people annually in the next 5 years. Na gukirete kieha itura-ini ria Kaheho Gakedo gicigo-ini kia ubunge kia Mukurweini kaunti-ini ya Nyeri na ni thutha wa airitu eri a ukuru wa miaka 14 na 16 gukwira ndemu-ini ya Kaheho utuko wa gukia umuthi agikira ndeto ino mukode manini wa commissioner wa Mukurweini Carolina Siko augite ikuishi ironekanire hindi iria Triza Gakenia wa miaka 14 aratindirukire na kugwa ndemu-ini ino guku nake mwari wa nyina Jane Wanjiru wa miaka 16 arakwire akigeria kumuhonokia. Wakae huku. Chiefs, assistant chiefs, village elders na wananchi wa hapa wameagree kwa pamoja kuwa hakuna watoto wenye watakuja kukaa huku ati wacheze area zingine sababu hii mahali imekuwa mahali dangerous. Wale disaster management committee ambao itakuja hapa tutataka pia watatembelea zile dams zingine ambazo ziko hapa Mukurweini ndio tuweze kuangalia ni gani zinahitajika kufanywa fencing na ni gani zinafaa kuhifadhiwa in a way that zisikuwe ni zinahangaisha wananchi. Na kwa hivyo hiyo ni kweli kabisa ni mwamko ambao tumepata kutoka na kifo cha hawa wawili. Nilipata ripoti nilikuwa kazini na nikaambiwa maneno ya mtoto na ndio nilikuja nikapata ni hivyo iendelea. Na mimi niko na furaha kusikia hii damu itawekwa fence na nitafurahia juu ni watu wengi wamepotelea kwa hii damu. Tunataka tufanyiwe fencing ya hii damu. Kuna hii matope kwa hii damu yote tumeambiwa itakuwa yote itatolewa yote na hii damu ifensiwe na itakuwa manufaa kwa wakaaji wa hapa kwetu. Na ni ripoti yake hamuno makiria. University cia andu kiumbe guku bururi-ini ni ciugite ni ciambiririe mehaririria ma kwamukira arutwo aria makarikia mathomo ma CBC mwaka wa 2029. Akiria hindi ya igongona ria kuhumba thumbi arutwo 456 Vice Chancellor wa Pioneer International University Professor Gideon Maina augite ni mambiririe kwarira mitaratara yothe iria irabatarania gugikinya ihinda riu. Wambui wa Mwangi ena ripoti ino. Nĩ igongona rĩa kana rĩa kũhumba thũmbĩ arutwo arĩa marĩkĩtie mathomo mao kuma Pioneer International University. Kũrĩa rĩtana rĩikĩtio, kũrĩa arutwo aya makĩũrio mahĩmbĩrie mawĩra marĩa mekuo hatarĩ gũthutũkania. Those who see opportunities, they take those opportunities and run with them and become leash. There are some of you who may be dozing. So if there are opportunities floating around, they may not be able to see those opportunities. Chancellor wa thukuru ũyũ Ndagĩtarĩ Peter Muga akĩhoya arutwo aya kuoya mĩeke mĩingĩ ya mawĩra ma gwĩthondekera o ene no matigeterere mawĩra ma wabici kana ma thirikari. Those who are rich work very hard. Yes, there could be some element of truth in that. And those who don't work hard become poor. There is also great truth in that. Vice Chancellor Professor Gideon Maina agĩtarĩria atĩ university ĩno ya Pioneer
nĩ hotete kũgĩa na ngirimiti ya mawĩra ma maĩ-inĩ na bũrũri wa Korea na kambuni citiganĩte cia meri, na kũrĩa orĩtie arutwo matigetigĩre gwĩka kothi ya STCW ĩrĩa ĩkũmahotithia kũiyũkia mawĩra maya ma maĩ-inĩ. That thing is something we call technology. How is technology advancing? You see things like WhatsApp, Facebook, they are all creating one international persons. People are very interconnected. And therefore, the world that will be there 100 years from now, it will be a world that there will be no Uganda, there will be no Tanzania, there will be no America. It will be a singular world. Gavana wa Murang'a Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata ũrĩa uma mũgeni wa gĩtĩo akĩranĩra atĩ thirikari yake nĩ kuoya arutwo erĩ arĩa maigĩrĩirwo thũmbĩ ya mathomo ma ICT. Igongona rĩrĩ rĩgwĩkinyĩtio nĩ athomi marĩ gatũ, itanya rĩnene arĩ kũhe arutwo aya mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ wao. Wakĩigua Kamahũa Ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthĩrĩrie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwathi. Na Akenya nĩ mahinyĩrĩirio kwaga kũhũthĩra kĩgĩna gĩothe kĩrĩa maigĩte mahinda maya ma thigũkũ, na handũ-inĩ hoguo makorio mathiĩ na mbere na kũiga mũthithũ nĩ ũndũ wa matukũ mokĩte. Rĩtana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ anyiti itemi wĩigithia-inĩ arĩa maugĩte ona mũtũrĩre wĩ mũritũ, andũ marĩ na mĩeke ya kũigithia. Ihinda rĩrĩ mambura ma thigũkũ matanyĩtwo kũnyita thĩng'a, mũingĩ nĩ ũrĩtio ndũkahũthĩre kĩgĩna gĩothe na kũriganĩrwo nĩ mabataro ma mwaka ũkĩte, na ithenya-inĩ rĩu kũiga mũthithũ nĩguo matikanae kũritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa wendia wa biashara Sacco nĩwe wũikĩtie rĩtana rĩrĩ, akiuga ona thengia wa ngarama ya mũtũrĩre kwambatĩra, o mũndũ arĩ na mweke wa gwĩbanga na kĩrĩa kĩnini kĩroneka, ũndũ ũmwe na gwetha njĩra ingĩ cia kũimbaimbia mũhuko. Nĩ harĩ bata mũndũ ũkorwo atĩ kũrĩ kaũndũ ũreka, reke tũtige itĩ hingo ciothe gwetarĩ atĩ no hĩndĩ ũkona wĩra wa wabici. Mawĩra wa wabici nĩ matare na nĩ manini, ona tũraigua kũndũ kũngĩ nĩ kũbutanwo kũrabutanwo. Koguo rĩu andũ aya nini rĩ, tũtige kwamba gweterera kuona mawĩra te gweterera mawĩra ma wabici, twĩkagĩre o kaũndũ kau hihi ũraira kanini gangĩkũrehe ciringi 50 ciringi 100 ambĩrĩria nako, na Ngai nĩ agũkora o ũgĩthiĩ na mbere. Ona mbuku ya Ngai yugaga atĩrĩrĩ, Ngai rathimaga mũndũ wĩrutĩire. Mbeũ njĩthĩ nao nĩ moritio kwaga kwĩhoka mawĩra ma wabici marĩa mataroneka na njĩra hũthũ matukũ tũrĩ. Njũgũna akiuga makoretwo mũhari wa mbere kũhũra njeki arĩa marambĩrĩria biacara nini matũũra-inĩ. Ũrakora youth nĩ rakinya almost 40% ya aigithia biacara Sacco, tondũ mũndũ ũkwanja wa between 28, 29, 30 na 35 rĩ, acio marĩ wonjorithia-inĩ wa kĩrĩa ũrĩa wa igũrũ mũno. Andũ marĩ mabiacara-inĩ ũngĩthiĩ thoko-inĩ mataũni-inĩ nĩ a mĩaka ĩyo. Andũ acio kĩrĩa mendaga no hope and encouragement na advice, financial advice. Icio nĩ tũmahe arĩa twathiĩ matũũra-inĩ. Ona nĩ tũmetaga Sacco-inĩ gwitũ no one twĩtĩte anake maigana na magoka banking hall, kamagoka boardroom, takũrĩa twaona boardroom, tũkaria nao. Gũkĩrĩ ũguo, thirikari nĩ yũrĩtio kũnyihanyihia mamwe ma magoti marĩa marongererwo Kenya, akiuga ingĩ nĩ mararemererwo kũiga mũthithũ na ningĩ biacara nyingĩ cikambĩrĩria gũcoka na thĩ. Nĩ wega mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Ĩtĩkĩra tũcemanie rĩngĩ wona ciahanda thaa 3 nĩ ũndũ wa riboti ici na ingĩ nyingĩ na njĩra ndikandĩkĩru. Mũtaũri witũ na njĩra ya cikwa auma Nyambura wa Wamuca. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni ũhũthũ. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia mũnyaka kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩra nginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe.